Next topic is boron trifluoride. The formula for boron trifluoride is BF3. Next one is preparation of the boron trifluoride. So the boron trifluoride is obtained by the treatment of calcium fluoride with the boron trioxide. So in the presence of the concentrated sulfuric acid. So the boron trioxide react with the calcium fluoride. So in the presence of sulfuric acid, so everything mixed and heating means, so we are getting the BF3 here, not BH3, BF3. So we are getting the BF3 and calcium sulfate and the water molecules. So next method, so it can also be obtained by treating the boron trioxide with the carbon and the fluorine. So in this method, we need to mix the boron trioxide with carbon and the fluorine means, so we are getting the boron trifluoride and the carbon monoxide. So in the laboratory method, pure BF3 is prepared by the thermal decomposition of, of benzene diazonium tetrafluoroborate. So here diazo means 2 nitrogen group is there. So benzene ring, so react with 2 nitrogen group. So and then with 1 boron and the 4 fluorine atom. So that only we are calling it as the benzene diazonium tetrafluoroborate. So benzene ring, diazo means 2 nitrogen, 1 boron, so and the 4 fluorine, so only tetrafluoro. So we are heating this compound means, so we are getting the boron trifluoride. So next one, property of the boron trifluoride. So this one is the structure of the boron trifluoride. So the boron is bonded with the 2 fluorine atoms. So the boron trifluoride has the planar geometry. So it is an electron deficient compound. So and accepts the electron pair to form the coordinate covalent bond. So that means the boron is bonded with the 3 fluorine atoms here. So how many electrons are involved in the bonding? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So totally 6 electrons only involved in the bonding. So this compound not satisfies the octet rule. So only we call it as the electron deficient compound. So see the first equation now, BF3 plus ammonia gives the BF3. So this type arrow means this type of arrow we call it as the coordinate covalent bond. So that means, so BF3 already electron deficient compound. So it nitrogen having the lone pair of electrons. So the nitrogen giving the lone pair of electrons to boron. So we need to put this type of arrow, so that nitrogen giving the electrons to the boron here. So the type of bonding is called coordinate covalent bond. So next example, BF3 plus water molecule gives, so BF3 OH twice. So already water having the lone pair of electrons, so that the BF3 accepts the electrons from the oxygen. So that oxygen giving electrons to the boron here. So this type of bonding is forming. So the bonding is coordinate covalent bond. So they forms the complex of the type BX minus. So on hydrolysis, boric acid is obtained. Then it gets converted into the fluoroboric acid. So when boron trifluoride reacts with water means, so we are getting the boric acid, so and the hydrogen fluoride. So here 4 molecules of boric acid and the 12 molecules of hydrogen fluoride is there, but in the next step 3 molecules of boric acid only going to involve in the reaction. So 3 molecules of boric acid reacts with 12 molecules of hydrogen fluoride, use the 3 hydrogen is in that cationic form. So and the 3 BF4 that one is the anionic form plus 9H2O we are getting. So this is the first step.
So this is the second step. So this is the overall reaction. So last one is the overall reaction. So here 4BF3 is there. So we need to write 4BF3. Here 12 water molecule is there. Here 9. So 12 minus 9 we are getting 3. So we need to write 3 water molecules. So we are getting 3 water molecules gives. So here 12 HF. So under 12 HF are cancelled each other. So next here 4 H3BO3 is there. Here 3 H3BO3 is there. So 4 minus 3 we are getting 1, not 4. So 1 H3BO3 plus 3 proton we need to write here, and then 3 BF4. So this is the overall reaction. So overall equation of hydrolysis method. So next one is the uses of the boron trifluoride. So boron trifluoride is used for preparing the HbF4. So this compound is used as the catalyst in the organic chemistry. So it is also used as the fluorinating reagent. So next compound is the aluminum chloride. So when aluminum metal or aluminum hydroxide is treated with hydrochloric acid, aluminum trichloride is formed. So the aluminum metal, so the any metal reacts with the acid means, so it liberates the hydrogen gas. So here aluminum metal reacts with the hydrochloric acid. So we are getting the aluminum trichloride. So with the liberation of the hydrogen gas. So in the next method, so aluminum hydroxide is reacted with the hydrochloric acid. So we are getting the aluminum trichloride and the water molecules. So this reaction mixture is evaporated to obtain the hydrated aluminum chloride. So we are getting the compound only in the hydrated form. So hydrated form means, so water molecules are present, also present with the aluminum chloride. So we are evaporating this compound means it immediately changes into the aluminum oxide. So we are using the another method, McAfee process. So in that aluminum chloride is obtained by heating a mixture of alumina. So alumina is the word. So the formula for alumina is Al2O3. We need to react this alumina with coke. Coke means carbon. So both are reacting with each other. So while heating, we need to pass the chlorine gas. So we are getting the aluminum chloride, aluminum trichloride and the carbon dioxide gas. So on industrial scale, it is prepared by chlorinating aluminum around 1000 Kelvin. So in that industrial scale, they are going to mix the aluminum with the chlorine at the 1000 Kelvin means we are getting the aluminum trichloride. So next one is the properties. So anhydrous aluminum chloride. So anhydrous means there is no water molecule in that compound. So the anhydrous aluminum chloride is a colorless hygroscopic. So hygroscopic means so that compound absorb moisture from the atmosphere. So because anhydrous aluminum chloride not having water, so it absorbs moisture from the atmosphere. So an aqueous solution of aluminum chloride is acidic in nature. So it produces hydrogen chloride fumes in the moisture. So when aluminum trichloride is mixed with water means the compound is acidic in nature. So that it also produces the hydrogen chloride fumes in the moisture. So when aluminum chloride reacts with the ammonium hydroxide means we are getting the aluminum hydroxide and the ammonium chloride. So with the excess of sodium hydroxide, so when aluminum trichloride reacts with the sodium hydroxide means, so we are getting the sodium meta-aluminate. The formula for sodium meta-aluminate is NaAlO2. It behaves like a Lewis acid.
So that aluminum trichloride behaves like a Lewis acid and forms the addition compound with. So it acts with the ammonia. Phosphine means pH3. Carbonyl chloride means COCl2. So when aluminum trichloride reacts with ammonia means it gives AlCl3 dot 6 NH3. So next one is the uses of aluminum chloride. So aluminum chloride is used as the catalyst in the Friedel-Crafts reaction. So it is used for the manufacture of petrol by cracking the mineral oils. So it is used in the catalyst in the manufacture of dyes, drugs and the perfumes. So next one is the alum. The name alum given to the double salt. So double salt means two simple salt or join means we are getting the double salt of potassium, aluminum sulfate. So here two salts, potassium sulfate and aluminum sulfate are joined to give the double salt. So nowadays it is used for all the double salt with the, so this is the general formula for the double salt, M2-SO4 dot M2 double dash SO4 thrice dot 24H2O. So here M dash means univalent metal. So univalent metal means here valency. So that valency means the how much electrons which are present in the outermost orbit we are calling it as the valency. So that univalent means the outermost orbit containing one electron means we are calling it as the univalent metal ion. So M, and in the M double dash is trivalent. So trivalent means the outermost valence electron containing 3 electron. So here double salt examples, potash alum. So potash alum formula is K2SO4 dot Al2SO4 thrice dot 24H2O. Sodium alum. So Na2SO4 dot Al2SO4 thrice dot 24H2O. So ammonium alum. So NH4 2 twice SO4 dot Al2SO4 thrice dot 24H2O. Chrome alum K2SO4 dot Cr2SO4 thrice dot 24H2O. So these are the examples for double salts. So all the salts we are commonly call it as the alum. So alum in general are more soluble in, so this kind of alums are generally soluble in the hot water than in the cold water. So, and in the solution, they exhibit the property of the constituent ion. Suppose we are dissolving this alum in the water means we are getting the constituent ions. So, next one is the preparation of the alum. So the alunate, the alum stone is the generally acquiring form. So the alum stone is a generally, we are getting this stone from nature. So and it is K2SO4. So and its formula is K2SO4 dot Al2SO4 thrice dot 4AlOH thrice. So when alum stone is treated with the sulfuric acid, so we need to treat that alum stone with sulfuric acid means, so we are the aluminum hydroxide is changed into the aluminum sulfate. So here aluminum hydroxide is changed into the aluminum sulfate. So again, so this the aluminum hydroxide is converted into aluminum sulfate. So and in the next step, so we need to add the calculated quantity of the potassium sulfate. So we are adding the potassium sulfate in the next step. So and the solution is crystallized. So from that we are getting the potash alum. So we are getting this potash alum in the crystallized state. So it is purified by recrystallization. So again we are recrystallized. This compound means we are getting the alum in the purified state. So next one is the properties. So potash alum is the white crystalline solid. It is soluble in water. So this compound is soluble in water but insoluble in alcohol. So the aqueous solution is acidic due to the hydrolysis of the aluminum sulfate.
So if we are mixing this compound in water means, so the newly forming compound is acidic in nature. So and it melts at 365 Kelvin on heating. So while heating, it starts melting at 365 Kelvin. So at 475 Kelvin, it loses all the water and becomes the compound becomes swelling. So that swelled mass we call it as the burn alum. So the heating that we are heating that compound in the red hot means, so the compound becomes decomposes. Decomposes means that bonding becomes breaks. So and the compound breaks and we are getting the separate compound. Potassium sulfate, aluminum oxide and the sulfur trioxide. So potassium sulfate, Al2O3, aluminum oxide, we call it as alumina, and the sulfur trioxide. So the potash alum forms aluminum hydroxide when treated with the ammonium hydroxide. So the potash alum we are treating with ammonium hydroxide means, so we are getting the ammonium sulfate. So ammonium sulfate and the aluminum hydroxide. So next one is uses of alum. So this alum we are using for the purification of water. So it is also used for the waterproofing, used for making the waterproofing material. So it is used in the manufacture of dyeing paper and the leather industry. So it is used to stop the bleeding. So as septic agent. So next I am going to recall from the first. So next compound is the boron trifluoride. So boron trifluoride எப்படி prepare பண்றோம்னா boric oxide கூட calcium fluoride sulfuric acid நமக்கு mix பண்ணோம்னா boron trifluoride வந்து நமக்கு form ஆகும். So boron oxide வந்து கார்பன் ஃப்ளூரின் கூட நம்ம ரியாக்ட் பண்ணோம்னா ஸோ நமக்கு வந்து போரான் ட்ரைஃப்ளூரைட் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இந்த லெபார்ட்டரி எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம்னா ஸோ பென்சீன் டை அசோனியம் டெட்ராஃப்ளூரோபோரேட். ஸோ டை அசோனா 2 நைட்ரஜன், டெட்ராஃப்ளூரோனா 4 ஃப்ளூரின் ஆட்டம் இருக்குது. ஸோ போரான் வந்து இருக்குது. ஸோ இந்த காம்பவுண்ட் வந்து நமக்கு ஹீட் பண்ணும்போது நமக்கு BF3 வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி, ஸோ இதுதான் BF3 ஓட ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ BF3 வந்து போரான் வந்து 3 ஃப்ளூரினோட பாண்டிங்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. ஸோ 6 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பாண்டிங்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்குது. ஸோ ஆப்டேட் ரூல் படி 8 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அங்கே சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிருக்கணும். பட் 6 எலக்ட்ரான்ஸ் தான் வந்து இருக்குது. ஸோ அதனால தான் இது வந்து என்ன சொல்றோம், எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட் காம்பவுண்ட். ஸோ இது ஆல்ரெடி நைட்ரஜன்ல வந்து லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எக்ஸஸா இருக்குது. ஸோ இந்த நைட்ரஜன்ல இருந்து போரான் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிடுது. ஸோ அப்போ வந்து அமோனியாவுக்கும் போரான் ட்ரைஃப்ளூரைடுக்கும் இடையில வந்து கோஆர்டினேட் கோவலண்ட் பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ லைக் தட். ஸோ உங்க வாட்டர்ல ஆக்சிஜன்ல வந்து லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து இருக்குது. ஸோ அந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரானை வந்து போரான் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிடுது. ஸோ வாட்டருக்கும் போரான் ட்ரைஃப்ளூரைடுக்கு இடையில கோஆர்டினேட் கோவலண்ட் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஹைட்ராலிசிஸ். போரான் ட்ரைஃப்ளூரைடு வந்து வாட்டர் கூட ஆட் பண்ணும்போது ஸோ நமக்கு வந்து போரிக் ஆசிட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இங்க 4H3BO3 இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து 3H3BO3 மட்டும்தான் பாண்டிங்ல இன்வால்வ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் இதுல ஸோ ரியாக்ஷன் இன்வால்வ் ஆகுது. ஸோ 3H3BO3 12 ஹைட்ரோஃப்ளூரிக் ஆசிட் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது ஸோ நமக்கு 3 புரோட்டானும் 3BF4 மைனஸும் கிடைக்குது வித் 9H2O ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ இது வந்து ஸ்டெப் 1, இது வந்து ஸ்டெப் 2. ஸோ இது ரெண்டும் கேன்சல், இது ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகி கிடைக்கிறது தான் ஓவரால் ரியாக்ஷன். ஸோ இங்கே வந்து 4BH3 இருக்குது, இது அப்படியே எழுதிக்கிறோம். இங்கே வந்து 12H2O இருக்குது, இங்கே வந்து 9H2O இருக்குது. ஸோ 12 minus 9, ஸோ we are getting the 3H2O. ஸோ gives இங்கே 12HFO, இந்த 12HFO கேன்சல் ஆயிடுச்சு. ஸோ இங்கே வந்து 4H3BO3 இருக்குது, இங்கே வந்து 3H3BO3 இருக்குது. ஸோ 4 minus 3, ஸோ we are getting the 1H3BO3 plus, ஸோ இங்கே ரிமைனிங் இருக்கிறத எல்லாத்தையும் அப்படியே எழுதிடும். 3H plus 3BF4 minus.
So uses of boron trifluoride. So boron trifluoride வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா used as the catalyst ஆ யூஸ் பண்றோம். So it is also used as the fluorinating agent. So fluorine வந்து எந்த காம்பவுண்ட் வந்து ஏதாவது ஒரு ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸ்ல fluorine எந்த இடத்துல தேவைப்படுதோ ஸோ அங்க வந்து இந்த காம்பவுண்டை யூஸ் பண்றோம். So next வந்து அலுமினியம் குளோரைட். ஸோ அலுமினியம் குளோரைட் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு அலுமினியம் வந்து ஸோ சப்போஸ் மெட்டல் வந்து ஒரு ஆசிட் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது ஸோ நமக்கு ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்து லிபரேட் ஆகும். ஸோ லைக் தட் ஒரு அலுமினியம் வந்து HCl கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்து லிபரேட் ஆகுது. ஸோ வித் த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் வித் தி அலுமினியம் ட்ரைக்ளோரைடு வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. So like that aluminum hydroxide கூட hydrochloric acid react பண்ணும்போது so aluminum trichloride form ஆகுது. ஸோ இந்த காம்பவுண்ட் வந்து ஹைட்ரேட்டட் ஃபார்ம்ல வந்து கிடைக்குது. ஹைட்ரேட்டட் ஃபார்ம்னா வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் இந்த காம்பவுண்ட்லேயே இருக்குது. ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து எவாப்ரேட் பண்ணி செப்பரேட் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் எவாப்ரேட் பண்ணோம்னா இந்த AlCl3 வந்து Al2O3 அலுமினியம் ஆக்சைடை கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஸோ நம்ம வந்து மெக்-அஃபி ப்ராசஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதில் வந்து Al2O3 அலுமினா வந்து கார்பன் ரெண்டுத்து கூட மிக்ஸ் பண்ணி ஹீட் பண்ணுறோம். ஹீட் பண்ணும்போது குளோரின் கேஸ் வந்து பாஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அப்படி பாஸ் பண்ணும்போது நமக்கு அலுமினியம் ட்ரைக்ளோரைட் ஃபார்ம் ஆகுது வித் லிபரேஷன் ஆஃப் தி கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ். ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் மெத்தட்ல என்ன பண்றோம், ஸோ அலுமினியம் வந்து குளோரின் கூட மிக்ஸ் பண்ணிட்டு 1000 கெல்வின்ல வந்து ஹீட் பண்ணும்போது ஸோ வி ஆர் கெட்டிங் தி அலுமினியம் ட்ரைக்ளோரைட். So next one is property. So aluminum anhydrous na வந்து என்னன்னா அதுல வந்து water molecules ஃபுல்லாவே இல்ல. So அந்த காம்பவுண்ட் தான் anhydrous னு சொல்றோம். So anhydrous aluminum chloride வந்து பார்க்கிறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஒரு கலர்லெஸ் கேஸா இருக்குது. So அது வந்து ஒரு ஹைக்ரோஸ்கோபிக். So hygroscopicனா வந்து என்னன்னா so hygroscopic means இதில் ஆல்ரெடி unhydrous stateல இருக்கிறதுனால so anhydrous aluminum chloride solid, it's not a gas. So anhydrous aluminum chloride வந்து hygroscopic நேச்சர்ல இருக்குது. ஹைக்ரோஸ்கோபிக்னா வந்து என்னன்னா ஸோ ஆல்ரெடி அன்ஹைட்ரஸ்ல இருக்கிறதுனால அதுல வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் இல்லை. ஸோ அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து மாய்ஸ்சர் வந்து அப்சார்ப் பண்ணிக்குது. ஸோ அதுதான் வந்து ஹைக்ரோஸ்கோபிக் சொல்றோம். ஸோ அந்த அயக்கோ சொல்யூஷன் ஆஃப் அலுமினியம் குளோரைடை வந்து வாட்டர் கூட நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஸோ நமக்கு கிடைக்கிற காம்பவுண்ட் வந்து அசிடிக் நேச்சர்ல இருக்குது. ஸோ வித் தி ஹைட்ரஜன் குளோரைடும் இதில் சைட் ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு அலுமினியம் ட்ரைக்ளோரைடை ஸோ அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு கூட மிக்ஸ் பண்ணும்போது அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடும் அமோனியம் குளோரைடும் கிடைக்குது நமக்கு. ஸோ அண்ட் தென் அலுமினியம் ட்ரைக்ளோரைடை ஸோ எக்ஸஸ் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது ஸோ நமக்கு வந்து சோடியம் மெட்டா அலுமினேட் கிடைக்குது. ஸோ த ஃபார்முலா இருந்து NaAlO2. ஸோ AlCl3 வந்து ஒரு லூயிஸ் ஆசிடா ஆட் பண்ணுது. ஸோ இது வந்து அமோனியா பாஸ்பின் கார்பனைல் குளோரைட் கூட மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு அடிஷன் காம்பவுண்டா வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகுது. சப்போஸ் AlCl3 அமோனியா கூட ரியாக்ட் பண்ணா ஸோ நமக்கு வந்து AlCl3.6 NH3ன்ற ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து யூசஸ் ஆஃப் அலுமினியம் குளோரைட். ஸோ அலுமினியம் குளோரைட் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றோம்னா கேட்டலிஸ்டா யூஸ் பண்றோம் ஃபிடைல் கிராஃப்ட் ரியாக்ஷன்ல. ஸோ மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் பெட்ரோல் பை கிராக்கிங் த மினரல் ஆயில்ஸ். ஸோ வந்து டைஸ் ட்ரக்ஸ் பெர்ஃப்யூம்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங்ல அலுமினியம் குளோரைட் யூஸ் பண்றோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆலும். So double salt, the name alum is given to the so alum எந்த காம்பவுண்டுக்கு நேம் கொடுக்குறோம்னா ஒரு டபுள் சால்ட்டுக்கு நேம் கொடுக்குறோம். ஸோ டபுள் சால்ட்னா ரெண்டு சிம்பிள் சால்ட்டை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கிடைக்கிறதா நமக்கு வந்து டபுள் சால்ட். ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் டபுள் சால்ட் இஸ் பொட்டாசியம் அலுமினியம் சல்ஃபேட். ஸோ அதோட ஃபார்முலா K2SO4.Al2SO4 Tris.24H2O. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த காம்பவுண்டுக்கு மட்டும்தான் ஆலும்னு நேம் கொடுத்தோம். பட் நவடேஸ் ஸோ நிறைய எல்லா காம்பவுண்ட்ஸுக்கும் வந்து டபுள் சால்ட் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆலும்னு நேம் பண்றோம். ஸோ இதுல வந்து M2-SO4.M2-SO4 Thrice.24H2O இது வந்து ஜெனரல் ஃபார்முலா. ஸோ M டேஷ்ங்கிறது யூனிவேலண்ட் மெட்டல். ஸோ யூனிவேலண்ட் மெட்டல்னா ஸோ வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ல வந்து ஸோ அவுட்டர்மோஸ்ட் ஆர்பிட்ல வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் எத்தனை ஒரு எலக்ட்ரான் இருந்ததுன்னா ஸோ அது வந்து யூனிவேலண்ட் மெட்டல் அயான். சப்போஸ் த வேலன்ஸ் ஆர்பிட்டல்ல 3 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருந்ததுன்னா ட்ரைவேலண்ட் மெட்டல் அயான்னு சொல்றோம். ஸோ தீஸ் அண்ட் ஆல் அதர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் த டபுள் சால்ட்.
ஸோ இந்த ஆலும் வந்து மோர் சால்யூபிள் இன் ஹாட் வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகுது தேன் தி கூல் வாட்டர். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ரிப்ரேஷன். ஸோ இது வந்து ஆலும் ஸ்டோனுங்கிறது ஒரு நேச்சுரலி அக்கரிங், ஸோ நேச்சுரலாக கிடைக்குது இது ஆலும் ஸ்டோன். இது வந்து என்ன பண்ணுறோம், ஸோ ஸோ ஆலும் ஸ்டோனை வந்து நம்ம வந்து சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது ஸோ நமக்கு வந்து இங்கே இருக்கிற அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு அலுமினியம் சல்ஃபேட்டாக வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து என்ன பண்ணுறோம், ஸோ இது கூட ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் அவன் வந்து பொட்டாசியம் சல்ஃபேட் வந்து ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ நமக்கு வந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா K2SO4.Al2SO4.24H2O ஒரு அலும் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ we call it as alum as potash alum. ஸோ இந்த பொட்டாஷ் ஆலும் எப்படி இருக்குதுன்னா ஒயிட் கிறிஸ்டலைன் சாலிடாக இருக்குது. இது வந்து வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகுது, ஆல்கஹாலில் இன்சாலிபிளாக இருக்குது. ஸோ த எக்வஸ் சொல்யூஷன் இஸ் அசிடிக். ஸோ இதை வந்து ஒரு வாட்டரில் வந்து டிசால்வ் பண்ணோம்னா ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு அசிடிக் ஃபார்மில் வந்து கிடைக்குது. ஸோ இது வந்து 365 கெல்வின்ல வந்து ஹீட் பண்ணோம்னா இது வந்து மெல்ட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ 475 கெல்வின்ல வந்து என்ன ஆகும்னா ஸோ இதில் இருக்க எல்லா வாட்டர் மாலிகுல்ஸும் ரிமூவ் ஆகி ஸோ அந்த சைஸ் பிகம்ஸ் இன்க்ரீஸ்டு. ஸோ அதுதான் வந்து ஸ்வெல்ஸ் அப்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஸ்வெல்லிங் மாஸ் பேர் தான் வந்து என்னன்னா பர்ன் ஆலும். ஸோ அகைன் அந்த வந்து ரெட் ஹாட்டுக்கு வந்து ஹீட் பண்ணோம்னா அந்த காம்பவுண்ட் வந்து டீகம்போசஸ். ஸோ டீகம்போசஸ்னா பிரேக் ஆகிட்டு ஸோ நமக்கு என்னென்ன கிடைக்குதுன்னா பொட்டாசியம் சல்ஃபேட், அலுமினியம் ஆக்சைடு அண்ட் தி சல்ஃபர் ட்ரை ஆக்சைடு. ஸோ அலுமினியம் ஆக்சைடு தான் நமக்கு வந்து அலுமினா. ஸோ பொட்டாஷ் ஆலும் forms the aluminum hydroxide when treated with the ammonium hydroxide. So potash alum ammonium hydroxide கூட react பண்ணோம்னா so நமக்கு potassium sulfate, ammonium sulfate, water, aluminum hydroxide form ஆகுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து யூசஸ் ஆஃப் ஆலும். ஸோ ஆலும் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்னா வாட்டர் வந்து பியூரிஃபை பண்ணி யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ வாட்டர் ப்ரூஃபிங் மெட்டீரியல் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ டையிங், பேப்பர், லெதர் இண்டஸ்ட்ரீஸில் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ப்ளீடிங் இருந்ததுன்னா ஸோ அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு செப்டிக் ஏஜென்ட்டாக வந்து யூஸ் பண்ணுறோம்.